Mtazamaji wangu, ni fursa nyingine safi tu ambayo nakukaribisha hapa kwenye mtandao wako nambari 1, Darubini ya Siasa, Double Vision TV. Rais wa Kenya Mheshimiwa Daktari William Samoei Arap Ruto anazidi kupokea vichapo kutoka mahakamani, na kadri wa Kenya wanavyosema kwamba kinazidi kumramba, yani Rais William Ruto, mahakama inazidi kumramba kwa sababu leo mahakama ya rufaa imeweza kutoa maamuzi mawili makubwa, na ambayo kwa upande wa serikali imekuwa ni pigo kubwa sana kwa serikali, hadi tumeona Rais William Ruto akiweza kuzungumza akiwa pale Meru, akiwa anatupa cheche za hasira. Lakini sasa rais kitu anafaa afanye ni kwamba atulie, kwa sababu hasira haitaweza kusaidia kwa sasa. Nataka niwaambie wale wameenda kotini ati kuzuia hii mpango ya housing, I want to tell them there is no greater public interest than the employment of millions of citizens who for a long time have never had an opportunity to work in their country, because there has been no plan on how to employ young people in Kenya. For the first time, the government of Kenya, through a popular vote in our manifesto, have a plan on how to create jobs in Kenya through the housing program. I want to say, for the avoidance of doubt, we are already making the law that the court authorized that we go and make the law. They should have given us a chance to complete the law, but we are going to complete the law, and we are going to go forward with making sure that we create opportunities for jobs for the young people of our country, because that is what the people of Kenya want. That is the right thing to do, and that is where public interest is. Tumekubaliana jameni? Tunaelewana? Tuko pamoja ama tuko pamoja? Kuna watu wananiambia wameenda kotini ati tusimamishe ajira ya hawa vijana, na wao wako na ajira. Ningependa tuangalie baadhi ya hayo maamuzi ambayo yaliweza kufanyika leo pale ya mahakama. Kwanza kabisa ile doda dugu kwa Wakenya, ile inafahamika kama house levy, imeweza kutupiliwa mbali. Sasa mahakama ya rufaa wameweza kusema kwamba the state loses an application to stay the Finance Act judgment pending the hearing of the appeal. This is to mean that the housing levy remains unconstitutional and cannot be imposed on Kenyans. Yani mahakama imeweza kusema kwamba ile agizo la rais la kwamba muajiriwa na muajiri waweza kukatwa kila mmoja 1.5% ni kinyume cha sheria na limeweza kutupiliwa mbali. Sasa kitu ambacho cha kushangaza ni kwamba kuna article fulani hapa niliona ilikuwa inasema Ruto vows to defy appellate court decision halting housing levy deduction, says the program will continue. Yani Rais Ruto alisimama kimasomaso na kusema ya kwamba hata kama mahakama imeweza kufutilia mbali mchakato huo mzima, yeye kama serikali anaamuru yale mashirika yote ambayo yameajiri watu yaendelee kukata ile 1.5% ili aendelee na ile miradi yake ya kujenga manyumba. Lakini kitu cha kushangaza ni kwamba rais huyu William Ruto alipokuwa akiapishwa alisema kwamba yeye ataheshimu uamuzi wa mahakama iwapo mahakama itatoa uamuzi wowote, iwe unamfavor ama haumfevi. Akasema kwamba yeye atakuwa anaheshimu mahakama hadi akaweza kuwateua wale majaji zaidi ya 40 ambao walikuwa wamekataliwa na mtangulizi wake. Lakini sasa kitu ambacho nafikiri William Ruto ataweza kukumbana nacho sasa, ambacho kimemramba zaidi, kuna lile shirika la waajiri ambalo linafahamika kama Federation of Kenya Employers. Wameweza kuandika barua moja ndefu sana leo tarehe 26 mwezi wa kwanza mwaka wa 2024. Wameweza kusema hivi: Dear esteemed member, your attention is drawn to a ruling delivered today, January 26, 2024, in the Court of Appeal dismissing a stay application where the government sought to continue collecting the house levy until the appeal is filed.
until the appeal it filed is heard and determined by the Court of Appeal. In dismissing the application, the Court of Appeal noted that the levy was introduced without a legal framework. Further, the Court of Appeal indicated that its decision was based on public interests. It is in the case, which in the case was the favor of halting the deduction pending the hearing and determination of the appeal. Barua inaendelea hivi. In light of the court order, we advise our members not to deduct the levy unless the Court of Appeal rules otherwise after the hearing of the substantive appeal, or in the alternative, should the government challenge the said ruling in the Supreme Court, the said court reverses the ruling delivered today. The Federation shall continue to monitor any development in this matter. Our commitment is to keep you informed promptly of any changes or updates. We encourage you to stay informed on this issue and advise your employees accordingly. If you have any questions or concern regarding the implementation of this advisory, please do not hesitate to contact us. Jacqueline Mugo, EBS, Executive Director and the CEO of Federation of Kenyan Employers. Mtazamaji, yani kitu anajaribu kuambia waajiri ni kwamba wasijaribu kukata hiyo 1.5% wakilipa serikali, kwa sababu mahakama ya rufaa imeweza kusema kwamba mchakato huo wote haukufuata sheria. Kwa hivyo tunapozungumza sasa hivi mambo kama hayo hayafai kamwe. Kitu kingine ambacho kimeweza kumramba rais leo, ni ile maneno ya kupeleka mapolisi pale Haiti. Mahakama ya rufaa pia imeweza kutoa uamuzi mwingine ikisema ya kwamba kupeleka polisi wetu pale Haiti ni kinyume cha sheria na serikali haikufuata sheria ilipokuwa inawapeleka hawa mapolisi pale, ama ilipokuwa na hiyo mpango wa kuwapeleka hawa mapolisi pale. Ningependa tumsikize jaji wa mahakama kuu alipokuwa akipeana hiyo ruling. A declaration is hereby issued that sections 107, 108 and 109 of the National Police Service Act, which provide for deployment of police officers outside the country under reciprocal arrangement to reciprocating countries, are constitutional and valid. 2. A declaration is hereby issued that National Security Council has no mandate to deploy police officers outside Kenya under Article 240, Sub-Article 8 of the Constitution or any other law. A declaration, that's number 3, is hereby issued that any decision by any state organ or state officer to deploy police officers to Haiti and any further action or steps taken by any state organ or state officer in furtherance of such a decision contravenes the Constitution and the law and is therefore unconstitutional, illegal, and invalid. An order is hereby issued prohibiting deployment of police officers to Haiti or any other country otherwise than in compliance with Part 14, that is Sections 107 and 108 of the National Police Service Act. And finally, this being a public interest litigation, I make no order on costs. Thank you. Mpenzi mtazamaji, nashukuru sana kwa kuweza kunitazama na nakuomba uweze kubonyeza alama ya subscribe ili tutakapata uchambuzi kama siku zijazo uweze kuwa wa kwanza kupokea kwa njia shwari. Na kama unataka kusupport channel yetu, basi tumia nambari ambayo nimeiweka hapo kwenye comment utusupport kwa njia yoyote ile. Asanteni sana na Mungu awabariki. Na koti ikisema hiyo kitu is unconstitutional, is unconstitutional na haifai kuendelea, na pesa zote zenye zimekata watu warudishiwe, na hiyo mambo itupiliwe mbali na isaulike
na hatuwezi enda beyond koti. Venye imeamua and it's final. Ningeomba rais wetu ambao tulimchagua kwa upendo aweze kuheshimu koti, aweze kuheshimu mambo ambayo inatengwa pale kotini. Tunaheshimu maamuzi ya koti yetu tukufu ya Kenya, kwa sababu wamesema mambo ya ulipaji wa ujengaji wa nyumba haifai. Hata mimi kama Mkenya ningesema tu jizi koti imesema, kwa sababu huwezi kulazimisha mtu umujengee nyumba na huyo mtu akona kwake na huyo mtu hana budget ya kujenga nyumba. Ingekuwa mzuri sisi watii mahakama na tufuate sheria sisi wote, kwa sababu katiba yetu inasema kwamba hakuna mtu yoyote ambaye ako juu ya sheria. Kwa hivyo ningeomba watii mahakama. Ni wakati ambao umefika mahali hata rais yeye mwenyewe ambao ni rais wetu wa Jamhuri ya Kenya aliapishwa na hiyo mahakama, na wakati aliapishwa na akasema kwamba yeye ndiye rais wa Jamhuri ya Kenya, sisi kama Wakenya ambao hatukumchagua na wale wengine walimchagua, tuliheshimu uamuzi wa mahakama na tukakubali kama rais wetu wa Jamhuri ya Kenya. Kwa hivyo ningeomba kwamba hata yeye kulingana na uamuzi wa mahakama, kwa sababu mahakama inaongea kuhusu sheria na inaongea haki ya kila Mkenya na ni vizuri kutii. Kwa hivyo ningeomba rais wetu wa Jamhuri ya Kenya Honorable Ruto, ni vizuri uheshimu mahakama na uamuzi